So, example number 13. A soil has a liquid limit of 61 and a plastic limit of 30. Moisture content tests performed on an undisturbed sample of this soil yielded the following results. Mass of soil plus can before placing in oven is 96.2 grams. Mass of soil plus can after removal from oven is 71.9 grams and mass of can is 20.8 grams. So, find the following. Compute the plasticity index, the moisture content, and the liquidity index. So, number one muna tayo. Find the plasticity index daw. Yung PI, pinapahanap sa atin. So, anong formula natin para sa PI? So, PI natin is LL minus PL. So, given naman sa atin yung liquid limit. Ito, liquid limit natin is 61 and the plastic limit of 30. So, 61 minus 30 is equal to 31. So, ang plasticity index natin is 31. So, proceed tayo sa number 2. So, number 2 natin is moisture content. So, may napahanap sa atin yung moisture content. So, paano natin hahanap yung moisture content? So, may given tayo dito na mass of soil plus can. Dito tayo titingin kung paano natin hahanapin yung moisture content. So, ano bang formula natin para sa moisture content? Diba? May moisture content tayo na mass of wet soil minus mass of dry soil all over mass of dry soil. So, paano natin makuha yung mass of wet soil muna? So, meron tayo dito, mass of soil plus can before placing in oven is 96.2. So, ibig sabihin, ito, yung soil natin is wet pa. So, mass of wet soil is equal to 96.2 grams minus 20.8 grams. So, ang sagot natin is 75.4 grams. So, ito yung mass of wet soil natin. So, susunod naman is mass of dry soil. So, mass of soil plus can after removal from oven. So, ibig sabihin nun, naging dry na yung soil natin. So, tatanggalin na lang natin yung mass of can para makuha natin yung mass of dry soil. So, 71.9 grams minus 20.8 grams. So, ang sagot natin is 51.1 grams. So, meron na tayong mass of wet soil tsaka mass of dry soil. So, 75 minus 0.4 minus 51.1 all over 51.1 is equal to 0.47 or 47.6%. So, ito yung moisture content natin. 0.476 or 47.6%. So, ang last na pinapahanap natin is ang liquidity index. So, ano bang formula natin para sa liquidity index? So, liquidity index is equal to moisture content minus plastic limit all over LL minus PL or LL minus PL is equal to PI. So, moisture content natin is 47.6% minus ang PL natin, plasticity, plastic limit natin is 30. So, minus 30% all over 61 minus 30 or 31 na lang ilalagay nyo kung mas ano sa inyo. So, sagot natin is 0.568 or 56.8%. So, ito na yung ano natin, sagot natin para sa liquidity index. So, ano lang, basta sa ulo nyo yung formula,
ay mas madali nyo masasolve yung mga problems natin. So, recap lang. Ito yung formula natin para sa moisture content. Ito na, yung mass of wet soil minus mass of dry soil all over dry soil. Kasi may ano rin tayo na MC is equal to weight of water all over weight of sorry, yeah, may formula tayo. So, ito weight of water ito. Yung mass of water or weight of water para makuha natin yung ano, yung water content, yung water, mass of water dito. So, next problem tayo. So, example number 14. The following are the results from the liquid and plastic limit test for soil. The number of blows, N, 15, 20, 28 respectively. So, the moisture content in percent is 42, 48, 40.8, and 39.1%. So, the plastic limit is 18.7%. Compute the liquid limit using the table. What is the plasticity index of the soil? What is the liquidity index if the water content is 24%? And what is the consistency index? So, sa 1, compute the liquid limit using table. So, meron tayong tinatawag dito na flow curves for liquid limit test. So, ito yan. I-enlarge ko lang. So, ito yung flow curves for liquid limit natin. So, in the y-axis, ito yung moisture content natin. So, in the x-axis, ito naman yung number of blows. So, given naman yung ano natin, yung number of blows, dito, for example, meron tayong dito, ito. Siya, 15 sa, simulan natin sa 15. 15 sa 15 blows, so, dito, hanapin natin kung saan yung 15. So, kung ito ay 10, 20, 25, 30, 40, 50. So, gitna niyan, dito, let's say dito. Let's say dito yung 15 blows natin. Ito yung 15 blows natin. So, yan yung sa number of blows. So, ang corresponding na number of blows ng 15 sa moisture content is 42. So, hanapin natin dito. So, meron tayong 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. So, between 14 and 45, hanapin natin yung 42% na moisture content. So, let's say dito. Dito yung 42% natin. So, i-ano lang natin kung saan sila tatama. Mag-intersect. So, dito yung ano natin, yung 15 blows, 42%. So, after that, next naman is yung 20. So, 20, ito yung 20 natin dito. Tapos, ang 40.8%. So, dito, slight na taas lang. Ito yun. Slight lang na taas. Ito yung ano natin. Pangalawang sagipan natin sa number of blows. So, 20 blows, 40.8%. Next, yung last natin is 28, tapos 39.1%. So, ang ano natin is 25 to 30. Hanapin natin yung 28. So, let's say dito yan. Dito. Tapos, 30. Tapos, 39.1. So, slight baba lang sa 40. Ito na yung ano natin. Yan. So, yan ang So, after nyo ma-connect yung ano, mahanap yung mga dots, i-connect natin yan sila. So, pababa yung ano natin yung line ganito. Ganito. So, di ba? Paano ba naman natin mahanap yung liquid limit gamit ito? So, balik lang natin doon sa ano natin, ito. The liquid limit is defined as the moisture content required to close a distance of 12.7 mm along the bottom of the groove after 25 blows. Ito yan. After 25 blows. So, hanapin natin doon sa table natin kung ano yung corresponding. So, ito. Hanapin natin yung 25 blows. Ito yung 25 blows natin. So, dito na tayong hanapin kung ano yung moisture content after 25 blows. So, after ng ano natin, hanapin lang natin. So, ang liquid limit natin
sa 25 blows is 39.1%. So, para mas mapadali natin yung ano natin is may mga ano naman tayo, may mga mahanap tayo sa internet ng flow curves for liquid limit. So, mas madali maggamit tayo ng ruler para sa pag-solve natin dito, para mas mapadali natin yung pag-scale. So, ang liquid limit natin based sa table is liquid limit based sa table is 39.1%. So, ganun lang gamitin natin sa paggamit ng flow curves. Ano nyo lang yung kung ilan yung corresponding 15 blows, ilan ang corresponding moisture content. So, based lang dun sa given, 42. Tapos yung 20 naman, ano naman sa 20, 42. Nyo lang, hanapin nyo lang sa graph natin ay yung kung saan makikita yung 42. Tapos, nyo lang sa connect nyo lang yung dots. Tapos, 28 naman, 39.1%. So, yan na yung natin para sa. So, next naman is the plasticity index. So, plasticity index, PI, is equal to LL minus PL. So, may LL na tayo na 39.1. So, input lang natin, 39.1 minus anong PL natin na given. So, ang given natin na PL is 18.7%. So, nakakatanggal daw kasi ang assignment natin. 18.7%. So, 39.1 minus 18.7 is 20.4%. So, yan na yung plasticity index natin. So, after that, hanapin naman natin ngayon yung liquidity index. So, ano bang formula para sa liquidity index? Katulad ng last problem natin, Li is equal to moisture content minus PL all over PI. PI natin is LL minus PL. So, ang moisture content natin na given is what is the liquidity index if the water content is 24%. So, given natin water content natin, so 24% daw, minus PL is 18.7% all over PI, 20.4%. So, ang liquidity index natin is 0.2 or 20. So, last na pinapahanap sa atin is the consistency index. So, CI. Ano bang formula natin para sa CI? So, formula natin is liquid limit minus the moisture content all over liquid limit minus PI. So, ang LL natin, anong liquid limit natin based sa problem, based sa nasolve natin is 39.1. So, minus moisture content. Moisture content natin is 24. So, all over 39.1 ulit kasi ito yung liquid limit natin minus PI natin is 20.4. So, 20.4. So, ang consistency index natin is 0.81. Or pag gawin natin ipang 80% natin, ang giging 81%. Yan yung mga natin. Ito yung mga sagot natin. Gawin natin yung percent. Tapos ito rin yung para sa PI naman natin. So, liquid limit natin, ito yung liquid limit natin based sa curve. So, as long as alam nyo kung paano gawin to, mas mapapadali yung natin pag-compute. So, next problem naman tayo. So, example number 15. A saturated 100 cc clay sample has a natural water content of 30%.
is found that the shrinkage limit occurs when the water content is 19%. If the specific gravity of the soil is 2.7, compute the shrinkage ratio. So, ang number 1 natin is shrinkage ratio. Pangalawa is the volume of sample when the water content is 15%, and compute the mass of dry soil sample. So, number 1 muna tayo. So, paano natin i-solve yung shrinkage ratio? So, solution natin. So, meron tayong pinapahanap na shrinkage ratio. So, saan ba natin mahanap yung shrinkage ratio natin? So, first, ito muna yung gagawin natin. Since mahirap yung wala tayong direct na i-substitute sa ano natin, sa formula natin, magdi-derive tayo. So, ito yung ano natin. So, shrinkage limit is equal to M1 minus M2 all over M2 minus the volume 1 minus volume 2 all over M2 times the unit weight density of water. So, ito, napansin niyo ba to? Siya ay so, ito yung ano natin, moisture content. So, moisture content minus V1 minus V2 all over M2 times the unit weight of water, the density of water. So, meron naman tayong shrinkage limit daw na it is found that the shrinkage limit occurs when the water content is 19%. So, may ano daw tayo na 19%. So, meron daw tayong shrinkage limit na 19%. So, tapos meron tayong moisture content na 30. Namulit ko yung mga limit natin is mga ano rin yan, mga moisture content. Yung mga limit natin, liquid limit, plasticity, plastic limit, tapos yun yung mga ano natin. So, minus lang natin. Minus, so yung ano natin, so ang initial volume natin is 100 cc. So, 100 minus yung final volume natin ng V2 all over M2 times unit weight of water. So meron na tayong ganyang formula. So, ito na yung formula number 1 natin. Formula, equation number 1. So, equation number 2 natin is shrinkage ratio is equal to M2 all over V2 times the density of water. So, ito yung ano natin, equation number 2. So, after natin makompute yan, meron tayong formula na specific gravity of the soil is equal to 1 all over SR for shrinkage ratio minus SL all over 100. So, ang ano natin is basic given natin, ang ano natin GS or the specific gravity is 2.7. So, 1 all over SR minus SL over 100. So, ang ano natin is 19 over 100. Sasakyan si Mamani, sabi nung lazy car, sasakyan siya, nakita niya na masikip. Ano so nag-decide siya na, dali bang nilalaman na masikip? So, ano yan? Pwede natin i-input sa calcu.
na tapos yan lang natin. I-calculate natin. Ang compute natin SR is 1.78. So, ito yung shrinkage ratio natin. So, after natin makompute yung shrinkage ratio natin, so, after ma-compute yung shrinkage ratio natin, ang pinapahanap sa atin next is volume of sample when the water content is 15%. So, paano daw natin mahanap yung volume ng sample when the water content is 15%? So, substitute natin yung yung formula ay yung sagot natin sa na 1.78%. So, meron tayong formula kanina na SR is equal to M2 all over volume 2 times the density of water. So, ito yung ano natin. So, 1.78 is equal to M2 all over volume 2. So, kukunin natin yung M2 in terms of volume 2. So, M2 is equal to, cross multiply lang natin, 1.78 volume 2 times the unit weight, times the density of water. So, meron tayong formula, equation number 3 natin. Equation number 3. So, meron tayong M2 dito. Yan. Balikan lang natin yung equation 1 natin Ito. So, meron tayong 19% is equal to 30% minus quantity 100 minus V2 over M2 times the density of water. So, meron tayong M2 in terms of V2. So, magsasolve natin yung volume, yung V2 natin. So, input lang natin sa formulang ito ulit. So, sa equation 1 naman. So, meron tayong 19% is equal to 30% minus 100 minus V2 all over 1.78 V sub 2 times the density of water times density of water. So, ano lang natin? So, makakancel natin yung makakancel natin? So, ito. So, ito, transpose lang natin, magiging negative 11% is equal to negative times 100 minus V sub 2 over 1.78 V sub 2 times the density of water. So, times the unit weight of water. So, after natin so, negative dito, iyan lang natin. Times by negative 1. So, makakancel rin yung unit weight of water natin. So, 11% is equal to 100 minus V sub 2 all over 1.78 V sub 2 times bale, yan na yung natin. So, natin? Recalculate lang natin. V sub 2. So, ganito yung pag-input natin sa calculator. Naka-percent yung 11. Tapos, ito, assist to. Basta, huwag yung kakalimutan na naka-percent ito, yung 11. Kasi pag hindi naka-percent yan, iba yung sagot natin. So, V sub 2 natin is equal to 83.626 cubic centimeter. So, yan yung volume natin sa kapag this is the volume of the sample when the water content is 15% only. So, after that, last na pinapahanap sa atin is the mass dry soil sample. So, kanina, di ba ito yung formula natin? Meron tayong formula na ito. Mass of dry sample. So, ito yung natin. So, M2 is equal to 1.78 times the volume, yung final volume times the unit weight.
of water. So, input lang natin, mahanap natin yung mass of dry soil sample. So, ang ano natin is M2 is equal to 1.78 times V sub 2 or V2 times the unit weight of water. So, M2 natin is 1.78 times V2. Ito yun, nina-compute natin. 83.626 cubic centimeter times ang unit weight ng water in terms of gram per cc is 1. So, 1 gram per cc ang unit weight of water. So, mga cancel, matitira sa atin is grams. So, M2 is 148.85 grams. So, yan yung mass of dry soil sample natin. So, tulad ng sinabi ko kanina, hindi natin magagamit agad-agad yung mga formulas natin based sa given natin. So, nag-derive muna tayo ng, nirive natin yung shrinkage limit. Ginawa natin ganito, 19%, so 30%, minus 100 minus B sub 2 all over M2 times unit weight of water, density of the water. So, ito yung equation 1 natin. So, equation 2 natin is the shrinkage ratio is equal to M2 over V2 times the density of water. So, meron din tayong formula na ito para sa specific gravity ng soil. So, 1 over SR minus SL over 100. So, input ng yung given natin, makuha natin SR natin. So, ito na yung final natin sa mga sagot natin. So, next problem natin is sa next problem natin, meron tayong the following data shows the results of the liquid limit, plastic, and the plastic limit. So, based sa data, tabulated yung natin, yung given natin. So, there are 4 tests para sa liquid limit. So, number of blows, 35, 25, 16, 11 respectively. Weight of wet soil plus container is 22.46 grams, 21.33 grams, 21.29 grams, and 26.12 grams respectively. So, weight of dry soil plus container is 19.4 grams, 18.75 grams, 18.78 grams, and 22.10 grams. So, weight of container is 12.76 grams, 13.06 grams, 13.26 grams, 13.27 grams. So, bakit nag-iba-iba yung natin? Yung weight of container kasi iba-iba rin yung container na ginamit natin. So, kasi iba-iba yung test natin ito. For test 1, ito lang yung niya. Yan lang. Test 2, ito. Tapos, respectively, para naman yun sa liquid limit. Ito naman para sa plastic limit. So, dalawa lang yung test na conducted. Tapos, ang weight of wet soil plus container is 22.10. Tapos, 21.77. Tapos, weight of dry soil plus container is 20.42 grams and 20.19 grams. And the weight of the container is 13.07 and 13.18. Ulit, magkaiba yung ginamit na container natin. Kaya ay magkaiba yung nila. So, may last, tabulated na given, natural water content. So, there are 2 tests, 1, 2, tapos weight of wet soil plus container, dry soil, tapos yung para sa container. So, ang pinapahanap muna sa atin is compute the liquid limit. So, paano ba natin hahanapin yung liquid limit? So, katulad nga na sabi ko kanina, meron dating sa liquid limit, kaya ito tayo tinatawag na flow curve. So, ano ba yung sa flow curve natin? Meron doon moisture content at meron tayong number of blows. So, hanapin muna natin yung moisture content per test. Kasi magkakaiba yung nila given. So,
tulad nga ng kanina, ito, weight of water, para natin mahanap doon, weight of water, ito, weight of water yan, diba? So, weight of wet soil plus container minus weight of container is, hindi ba? So, ang ano pala natin is weight of wet soil plus container minus weight of dry soil plus container. Yan yung gagawin natin. So, ito yung mahanap natin. So, ito, 22.46 minus 19.44. Ano ba yung 19.44? Ito yung weight of dry soil plus container. So, gawin lang natin para sa lahat. Ito, 22.46 minus 19.44 is 3.02. So, para rin sa test 1. So, test 2 is 21.33. Weight of wet soil plus container to. Tapos ito naman, weight of dry soil plus container. Mahanap natin yung weight of water. So, yung para sa test 3 naman is 21.29 minus 18. Ayan, is equals 2.51. So on so forth. So, para naman sa weight of dry soil. So, paano natin mahanap yung weight of dry soil? Ito lang, weight of dry soil plus container minus natin yung weight of container. So, for example yan. So 19.44, ito yan. Ito yung weight of dry soil plus container. Ito yan. Tapos, ito naman, yung 12.76. Yan yung weight of container natin. So, ito yung para sa test 1. Ito naman yung para sa test 2, test 3, test 4. So, ito na yung ano natin. So, parang, yan na yung ano natin. Formula, mga, so, 6.68, 5.69, 5.52, and 8.83. So, tulad nga, may formula tayo na moisture content is equal to the weight of water all over weight of solids. So, meron tayong weight of water, ito yun. Tapos, weight of dry soil. Yan. Tapos, times 100 lang natin para maging percent. So, 3.02, ito yun. All over 6.68, ito yun. Times 100 is 45.21%. So, yun yung moisture content natin para sa test 1. Test 1 lang yan. Para naman sa test 2 natin is 2.58 all over 5.69 times 100, 45.34. Yan yung para sa test 2 natin. Para naman sa test 3 natin is 2.51 all over 5.52 times 100 is 45.47. So, para naman sa test 4 is 4.02 times divided by 8.83. Yan yung para sa water content natin sa test 4. So, magkakaiba yung water content natin para sa test 1, test 2, test 3, and test 4. So, since magkakaiba yun, alam na rin naman natin magkakaiba yung number of blows. Saan ba nakuha ito? Yung number of blows, sir. Saan ba ito nakuha? Nakuha po yan dito. Given po yung number of blows natin. Ito po. Ito yung number of blows natin. Given po yan. So, for test 1, meron tayong 35 blows. For test 2, 21 blows. For test 3, 16. And for test 4 is 11. So, katulad nga ang kanina, turn up lang natin yung yung sa liquid limit natin. So, in the y-axis, moisture content, and the x-axis is the number of blows. So, simulan natin sa test 1. So, 35 daw. 35 ang number of blows. Hanapin natin ang 45.21. So, yung graph natin, mag-iba yan. Mag-iba yung dito. Mag-base yan sa given, sa mga natin, sa na-solve natin. Diba kanina parang 10, 20 ba? Yan dito naman is, 45. Para mas madali nating ito kasi, pwede nyo yung gawin to eh. Pwede nyo yung gawin siya na ganito lang yung interval para mas madali natin yung pag-solve. So, 0.10 lang dito ay yung interval. Mas madali natin mahanap yung natin. Kaysa kanina, mas mahihirapan kayo. So, dito na. Ulit na tayo. So, 4.25
kayo ang magagawa ng sarili nyong liquid limit na curves. Ito, flow curves para mas madali nyo ma-solve. So, point dito, 0.3 was 0.2. So, ang 0.21 is dito yan. So, ito lang. Yan, dito nag-intersect yung para sa 35 lows tsaka sa 4.21 moisture content. So, after that, 21 lows, 21, 25 dito. So, hanapin natin ito yun. Yan yun. Tapos, ang moisture content is 45.34. So, 45.4 tsaka 45.30. So, dito yan. Hanapin natin dito. Yan. Tapos, sunod naman is yung 16. 16 lows. So, dito. 10, palitan ng 10 tsaka 20. Hanapin lang natin. Yan. Tapos, tapos 45.47. So, between 0.4 and 0.5. Dito yan. So, yan. Tapos, ang last is 11 lows. So, 10, 20 pa rin. 11. Tapos, yan. Yan. Dito yung natin 45.53 na moisture content. So, after that, tulad ng kanina, hanapin natin kung saan yung 25 lows. Every time na mag-solve tayo, 25 lows yung pinapaano sa atin. Kasi yun yung para sa liquid limit. So, 25. Yan dyan. Saan siya nag-ano? Sa moisture content. So, 45.30%. So, yan yung ano natin para sa liquid limit natin. So, ito, liquid limit natin based from the table, sa curve natin, is 45.30%. So, makuha na natin yung para sa liquid limit. Para naman, sunod naman natin is para sa plastic limit. So, sa plastic limit, hindi tayo mag-curve, mag-ano lang tayo, mag-computation lang tayo. So, katulad lang kanina, weight of water, weight of dry soil, water content. So, water content yung pinag-uusapan natin pag mga sa limits. So, ito, 22.10 minus 20.42. Ito yung weight of wet soil plus container minus weight of dry soil plus container. So, mahanap natin, ang matitira is weight of water. So, dito naman, weight of dry soil plus container minus weight of container. Titira is the weight of dry soil. So, yung ano lang natin, huwag lang kayo malito, huwag nyo i-minus yung ganito. Kasi ito para lang sa test 2. Ito naman para lang sa test 1. So, huwag nyo i-interchange yung values natin kasi mag-iba yung sagot natin. Mamali kayo. So, 22.10 minus 20.42. Ito yan. Ito. 1.68. So, kung ano yung ginawa natin para sa weight of water, yun rin gagawin sa weight of soil. So, 20.42. Ito yun. Weight of dry soil plus container. So, babawasan lang natin ng weight of container para yung matitira sa atin is the weight of dry soil. So, ito na yung corresponding natin. So, madali lang, di ba? So, katulad ng kanina, ano ba ang formula sa moisture content? Moisture content is equal to weight of water all over weight of soil. So, meron tayong weight of water, meron tayong weight of dry soil. So, yan lang natin. 1.68 all over 7.35 times 100 para maging percent. So, ito lang yung sagot natin. So, sir, paano natin mahanap yung yung plastic limit kung dalawa yung water content natin? So, ang gagawin natin is i-average natin. Kung, for example, ang plastic limit natin is hanggang test 4. So, yun natin, i-average natin sila hanggang test 4. So, 1, 2, 3 na 1, 2, 3, 4 na water content all over 4.
So, sa problem natin ngayon, dalawa lang. So, 22.86, ito yun. Test 1 yan ng water content. At plus 22.54, test 2 na water content. All over 2. So, ang average water content natin is 22.7. Kung ano yung average water content natin, yun na rin yung plastic limit natin. So, nakuha na natin yung plastic limit natin. Next naman natin i-solve is liquidity index. So, katulad sa plastic limit, hindi na mag-ano lang tayo, competition na. Hindi tayo gagamit ng chart or ng flow curve katulad sa limit. So, sa liquidity index natin, dalawa lang yung test ulit. 1, 2. Tapos, yung given lang. Kung paano ginasunod natin yung plastic limit, yun rin yung pag-solve natin para sa liquidity index. So, ito lang, weight of wet soil plus container minus weight of dry soil plus container para mahanap natin yung weight of water. Tapos ulit, weight of dry soil lang ulit. Ito lang ulit yung dalawa. Tapos water content. So, ulit yung water content natin, hindi naman bago yan. Weight of moisture content is equal to weight of water over weight of soil. So, ulit, ito na yung solve natin water content. For test 1 is 42.29 and for test 2 is 44.17. Ulit, kung paano natin na-solve yung plastic limit, ganoon natin solve yung liquidity index. So, average lang natin yung water content, test 1 at test 2. So, 42.29 plus 44.17 all over 2 is equal to 44 minus 28%. So, ito na yung natin, natural water content para sa natural water content para sa liquidity index. So, ito ang given natin is water content. So ito yung natural water content natin. Kung ano yung average water content na solve natin, yun na rin yung natural water content natin. So, liquidity index natin, ito yung formula. Yan. Pag may binigay sa inyong natural water content na tables, usually pinapahanap sa atin is ang liquidity index. So, ito lang, ang formulat ng liquidity index is moisture content minus PL over LL minus PL. So, input lang natin. So, hindi natin masasolve ito, yung liquidity index, kung hindi pa natin masasolve yung plastic limit tsaka ang liquid limit. So, dapat mauna yung solve natin yung liquid limit tsaka yung plastic limit. So, 44.28, 4.23, ito yun. Ito yung natural water content natin. So, minus 22.7. Saan ba natin kung ano 22.7? Ito po, yan. Yan yung plastic limit na nasolve natin. So, all over, LL minus PL. LL natin is 45.30%. So, minus 22.7 ulit na plastic limit. So, ang LI natin or liquidity index is 0.952 or ito natin gawin in percent, 95.2%. So, yan na yung natin, liquidity index natin. So, mali lang, di ba? As long as ano yung gagawin dito. Ang table lang. Magkano lang tayo sa table. So, dito, another example to. Katulad lang siya na example 16. So, the following data shows the result of the liquid limit and the plastic limit. So, ito na yung result natin. So, tulad lang ulit kanina, may liquid limit tayo, may plastic limit, may natural water content na tables. So, ang pinapahanap sa atin is liquid limit, plastic limit, plasticity index, saka liquidity index. So, PI, plasticity index equals to LL minus PL. So, hindi natin masasolve itong dalawa. Yan, hanggat di natin nasasolve yung itong 1 at 2.
So, solve natin yung liquid limit. So, katulad lang kanina, kung paano natin solve yung sa number 16, yun para sa number 17 natin. Kaso, magkaiba lang yung given natin. So, ito lang ulit yung weight of water. Ito po yan. Yung 4 na yan. Tapos, weight of dry soil. Ito po yan. Yan. Tapos, moisture content. Tapos, number of blows. Yung number of blows is given. Ito po sa taas. Number of blows. Given po ang number of blows natin. So, ito yan. So, huwag kayong maghanap huwag kayong gagawa ng sarili yung number of blows kasi given yung number of blows natin. So, okay. Ito na yung curve natin. Pwede nyo mas liitan yung interval natin. For example, dito. Yung ano natin, moisture content, ang pinakababa is 41.79. So, pwede nyo gawin yung parang ganito lang. Tapos 45. Parang gawin nyo 40 to 46. Yan. Para mas maliit yung interval natin. Para mas makita natin yung mas masukat natin ng mas accurate yung liquid limit natin. So, kung mas okay sa inyo yan, go. Tapos, pero ito, sabi sa problem natin, mas malalaki yung interval. So, ito na yung ano natin. Ulit, 3 lang yun. So, 4. So, first is 39 blows. Ito yung 39 blows. Ito dito. 39 blows. Tapos, 39 blows. Tapos, anong liquid limit niya? Moisture content is 41.79. So, slight taas lang sa 40%. Yan. So, another is the 23 blows. Dito lang yan. Dito yan. 23 blows. Ito yan. Tapos, so 20 blows. Ito yan. Tapos, para naman sa 13 blows. Ito yan. So, i-connect lang natin yung dots. Connect lang natin. Sorry kasi ay medyo so, pag-connect yung dots using ruler. Tapos, hanapin lang natin yung moisture content sa 25 blows. Yan. So, ang liquid limit natin is 43%. Based sa ano natin. So, meron na tayong liquid limit. So, naman natin is plastic limit. Kung paano natin resolve yung kanina, ganito rin. Ngayon, magkakaba lang tayo sa given. Kaya medyo madali lang siya as alam niyo yung process. So, weight of water, weight of dry soil, and water content. Yan lang po yung naman ng natin tables. At saka yung test numbers. So, ito na yun. So, i-average lang natin. Pag in-average mo yung moisture content sa plastic limit table, ang ano sa atin is plastic limit. So, average water content natin na solve 1/2 kasi dalawa lang yung test natin is 23.335 say 23.34. Ayan po yung plastic limit natin. So, after natin mahanap yung plastic limit, plasticity index, so, PI is equal to LL minus PL. So, katulad yung sabi ko nina, hindi nyo mahanap ang PI as long as hindi nyo nasa-solve ang LL tsaka PL. So, 43 minus 23.34. PI natin is 19.66%. So, para naman sa ano natin, homework. So, homework natin. Homework, number 3. So, kasi, so, plasticity index. So, solve naman natin yung liquidity index. Dito tayo mag-base sa example number 17. So, solve for the liquidity index for example number 17. So, for example number 17.
So, yung homework number 3 natin is solve the liquidity index for example number 17. Yung last example natin. Tapos, ito. Number 2, liquid limit. Tapos, yung sa liquid limit natin is determine the liquid limit. Draw the flow curve. Tapos, yung sa number 3 naman natin is ibang topic. So, please search for the formulas for the relative compaction. So, meron tayo ito. So, relative compaction sa number 3. Tapos, relative compaction din sa number 4. So, bago ano to. So, please solve for this problem. So, deadline natin is deadline ng homework number 3 is March 22. So, March 22 hanggang 11 a.m. lang. So, yan yung natin, homework natin, apat. So, 1 is the liquidity index. Pangalawa to is 3 and 4. So, madali lang yung sample natin. Madali lang ito homework natin. So, next topic natin is soil classification. Moisture content sa 25 flows. So,